Hyvät kuulijat ja Digitomkku-hankkeen loppuseminaariin ja webinaariin osallistujat. Ihan lyhyesti hiukan hankkeen taustasta ja tarkoituksesta ja sitten päätetään ohjelman näyttämiseen ja varsinaiset esiintyjät pääsevät areenalle. Tämä Digitomkku oli yksi EIP-hankkeista. EIP tulee sanoista European Innovation Partnership. Ja näiden EIP-hankkeiden ytimenä ovat monialaiset innovaatioryhmät. Ja niissä on tavoitteena tehdä tiivistä yhteistyötä alkutuottajien kanssa ja kehittää heidän kanssaan ja heille ratkaisuja heidän tuotantoa varten. Digitomkussa hankkeen omistajana ja ikään kuin tilaajana toimi Österbotten Svenska Producentförbund. Ja partnereina hankkeessa olivat Luonnonvarakeskus, Tampereen yliopisto ja Novia ja viljelykonsultti Esa Palmujoki, joka edusti SCADS-firmaa. Keskiössä tässä innovaatioryhmässä olivat tietenkin Tomaatin tuottajat, joita meillä oli 2, Kulin AB Oy ja Handelsträdgård Martin Sig, molemmat närpiöläisiä tomaatin tuottajia. Sen lisäksi meillä oli myös paprikan viljely pienellä panoksella edustettuna tässä hankkeessa, joskin me tässä seminaarissa keskitymme tomaattiin. Närpes Grönsaker oli pakkaamon edustajana, koska heiltä saatiin osa datasta. Ulkomaisia yhteistyökumppaneita meillä oli 2 firmaa pääasiassa. To Grow, joka toimitti Phytosense-anturit hankkeelle, ja sitten Pylot, joka edustaa tämmöisiä data-alustoja tuottavia ja toimittavia firmoja. Meillä Pylot oli mukana sen takia, että sen data-alustalle pystyttiin keräämään kaikki se data, mikä erilaisista lähteistä näistä kasvihuoneista tuli. Teimme yhteistyötä myös AI Mater-firman kanssa. Se on suomalainen firma, joka toimittaa ratkaisuja puheohjattuun dokumentointiin. Eli Digitomkussa, kun mitattiin esimerkiksi kasveista lukuisia muuttujia, niin ei tarvinnut paperin kanssa siellä kasvihuoneessa tehdä töitä, vaan pystyttiin puhumalla viemään havainnot ja mittaukset muistiin. Hankkeen rahoitus tuli Hämeen ely-keskuksen kautta. Tässä on ne keskeiset kysymykset, jotka ohjasivat Digitomkku-hankkeen toimintaa. Eli me kysyimme, mitkä tekijät selittävät tomaatin sokeripitoisuutta tomaattien kasvun aikana. Tomaatin sokeripitoisuutta ilmennetään Brix-arvolla, joka käytännössä kertoo, montako prosenttia tomaatin tuorepainosta on liukoista kuiva-ainetta, eli suurimmaksi osaksi sokereita. Me kysyimme myös, voiko Brixiä kenties ennustaa kyseisten tekijöiden avulla. Entä voiko tomaattia mitata halkomatta sitä? Näihin kysymyksiin me haettiin vastauksia keräämällä dataa 2 tomaattiviljelmältä 2 viljelyjaksona, joiden pituus oli aina 10–11 kuukautta. Me mittasimme näiden viljelmien tomaateista Brixit viikoittain, ja sitten kun analysoimme tuloksia, me käytimme selittäjinä kasvihuoneen ilmastodataa ja kasvifysiologisilla antureilla kasveista kerättyä dataa. Ja nämä kasvifysiologiset anturit nimenomaan olivat se uutuus, jonka varaan sitten rakennettiin tämmöisiä uusia JOT-perusteisia laitteita ja menetelmiä kerätä kasvihuoneesta dataa, joka kertoo tarkemmin kuin normaalisti kasvien tilanteesta ja hyvinvoinnista. Jatkossa kun etsitte Digitomkussa tuotettua tietoa, niin voitte käydä vakra.fi-sivustolla, jossa hankkeella on omat alasivunsa. Sen lisäksi olemme luoneet hankkeessa Digitomkku-nimisen YouTube-kanavan, jossa on erityisesti videot kaikista hankkeessa käytetyistä kasvifysiologisista antureista, ja sinne tullaan viemään myöskin tämän loppuseminaarin tallenne. Digitomkusta on tiedotettu myöskin Instagramissa, jossa käyttäjänimena on vakra.fi. Mutta nyt mennään sitten kuuntelemaan, mitä tässä hankkeessa tuotettiin. Meillä on 4 esiintyjää ja me aloitamme fotosynteesillä.
Meillä on erikoistutkija Alexey Shapiguzov Lukesta kertomassa, miten kasvit sieppaavat valoa ja miksi se on tärkeää. Hän näyttää myöskin livenä, kuinka kasveista mitataan fluoresenssia, eli sitä säteilyä, jota kasvi ei pysty yhteyttämiseen käyttämään. Sitten me palaamme siihen kysymykseen, että voiko tomaattien BRICS-arvoa eli sokeripitoisuutta mitata halkomatta tomaattia. Rehtori Tom Lillhonga tulee kertomaan, miten NIR-sensorille tämä on mahdollista ja miten hankkeessa tuotettiin kalibrointimallit tällaisia mittauksia varten. Pienen tauon jälkeen siirrymme sitten kuuntelemaan näistä varsinaisista ennustemalleista, joita hankkeessa tavoiteltiin, eli tomaattien laatua selittävät tekijät ja laadun ennustemallit. Niistä kertoo tutkijatohtori Jari Pohjola Tampereen yliopistosta. Hän oli meillä analyysiekspertti, tilastoekspertti. Ja tässä esityksessä sitten viljelyneuvoja Esa Palmujoki tulkitsee tuloksia viljelijän näkökulmasta. Ja lopuksi meillä on ikään kuin ekstrana, mutta silti aiheeseen liittyen, orgaaniset lannoitteet kasvihuoneissa, ei vain luomutuotantoa varten. Näin kysyy yliopistolehtori Karl-Johan Bergstrand Ruotsin maatalousyliopistosta. Orgaanisilla lannoitteilla voidaan vaikuttaa tomaatin makuun, joten tämä Karl-Johanin aihe liittyy kyllä tähän kokonaisaiheeseen oikein hyvin. Mutta nyt mä pyydän Alexey Shapiguzovia, joka todella on perehtynyt fotosynteesin saloihin, aloittamaan ja kertomaan meille, miten kasvit sieppaavat valoa ja miksi se on tärkeää. Alexey, please, the stage is yours now. How do plants capture light and why is it important? Thanks very much, Irene, for introducing me, for inviting me here. I'm very excited. I have given talks offline on Teams, but I actually realized that now it's about 50-50 talk. So I apologize if I turn with my back to many people who are very relevant, and we're very happy to have many of us here. So it was a challenge I tried to include in this talk quite complicated concepts about chlorophyll fluorescence and light harvesting. And I would also like to probably make this a little bit interactive. So I will probably ask some questions and see if someone will try to answer them in the audience. So, okay, Arto, you are starting, right? Thank you. So sorry. No problem. So I am affiliated at Lukea. I'm a researcher in horticulture and based in Piteå. And I'm also at 20% work in the University of Helsinki as a group leader studying interaction of mitochondria and chloroplasts, respiration and photosynthesis. And this is a more molecular, more basic science. I am part of the Center of Excellence in Tree Biology. We just started this year. So, sorry, no problem. Yeah. I think I have 45 minutes. So is it one of the no, Lepa talk. Let's just go in. Yes, this one. Yeah. Where is the one? The PowerPoint. Yep. Yeah. No, and that's the end of it. Yeah. So can we go back? Maybe stop it? No. Can we just exit? Yeah. Because now we will give a lot of spoilers. Yes. We must go like that. There we go. Yeah. Right. Then we will full screen, but now the camera. So I will talk about light reactions of photosynthesis. And maybe ask, do you see also the camera? Irene, do you see also the camera? No, we don't see the presentation now. We only see Alexey and the panel screen. Can I probably try, because I already tried to do this, Arto, okay. Yes. And it seemed to have worked. Yeah. So let me open this. How about now? Now we can see it. Thank you. All right. So, well, this is the image of a confocal image of the surface of a leaf. I don't know how well you see it here, but we see distinct structures here. So stomata, these are the pores through which
the gases are exchanged, and they are the windows in the epidermal layer of cells. And under this layer, the cells are sometimes very pretty. They look like jigsaw puzzle. There lies a layer of mesophyll cells that have chloroplasts, the green blobs here. And we will focus on what is going on inside these green blobs. And we will try to cover the following issues. Why are the plants green? How do they shine? Why they don't have brains? One of the possible explanations. How do they see things? How do they adapt to different environments? And how can we study this using our tools? And we will go through these topics, and then hopefully we will have some time at the end of my time to play a little bit with the imaging palm and to try to really look in vivo at the processes that we will go through. So this is again the scheme of what I just showed you as an image. Guard cells here that let CO2 in, lets water out. Oxygen also can pass through. So there's always a trade-off, how much CO2 you let in, how much water you lose. So underneath this skin, the epidermis, there are these mesophils, and the green blobs are chloroplasts. So let's zoom in to the chloroplasts. This is a chloroplast now enlarged, and we see that green is actually only thylakoids. These kind of vesicle barrels that are sitting inside this chloroplast. If we further zoom in and look at the photosystem, then we see a very complicated machine. It's a big protein complex that sits in the membrane. And this is the protein structure shown here. And here we see a lot of pigments. These are the pigments that are making a very complicated labyrinth inside this complex. This is photosystem 2. Most of these have these green balls that are magnesium atoms that belong to chlorophylls. So now let's zoom into the chlorophyll molecule. And we are getting more and more imaginary because we cannot really use microscopes to see this. We determine these structures by other means. But imagine this is the chlorophyll head, and this is this magnesium atom, and we zoom in even further. So these are the molecular orbitals of chlorophyll. And kind of we enlarge here, and we see this sausage is this molecular orbital. This is a very clumsy, and this, I'm not a biophysicist, but that's the way for me to understand these molecular orbitals. And we have a lot of electrons running there. So this is just one that I show, but there are many here in this system. So when the light shines on the plant and by accident hits one of these electrons on chlorophylls, then this electron jumps up like this. And this is the very start of photosynthesis. This is how this energy of light is converted into something else, the energy of the excited electrons in this case. We will understand why it's important later. So what are the ways out? So, okay, so this electron cannot hang around for a long time on this level because it's excited state and it's not stable. So it has some things to do. So one thing to do is that it falls down and emits heat. Really, there is some warmth that comes out of this. And then it can also fall down to this level and emit heat. There is basically no other ways. That was the blue light that has fallen and excited an electron. What happens if the red light hits the chlorophyll? The question to someone in the audience or in Teams. Can you guess what happens? If someone wants to speak up, you're very welcome. If not, I will just continue in a second. Nothing happens. Well, here is a hint. So this is a rainbow, and this can be used as a ladder to understand the energy of these levels. So if you hit the blue photon, if you have the blue photon, blue light quantum, then it jumps to this S2 layer. But if it hits the red, it jumps actually on the S1 level. And this is going to change the ways that this electron behaves. It can also hang out on this level at some point. So remember, we are talking about the processes that happen inside the chlorophyll molecule, this molecule that makes plants green. So it hangs out here on this layer, and then it can again fall down and emit heat. So the plant is losing this energy that it captured. Or it can fall down and emit fluorescence.
so shine back the light, or it can jump to another molecule which is sitting next to it. You remember that this machine had a lot of molecules very close together, and then it jumps to another molecule and another molecule. So basically we are having an electric chain. So electron transfer chain is called in science, but it's basically like an electric a piece of wire where this electron started going away. So the questions to you. Why are the plants green? Can someone comment on this? So the hints are that they have absorbed most of the red light and most of the blue light. So what's left is actually green and yellow. So please. They cannot use it and right. So they are exactly. It's they are also actually chlorophylls also absorb green, but they absorb it much less efficiently. And this is why we see it green. And the second question, what color is chlorophyll fluorescence? You can measure it actually using the same hint here, the same ladder. So obviously, if this electron is at this level, then chlorophyll fluorescence should be red. And that is the case. And this is now something we can very easily see. So I don't know. I will try to show to everyone. So this is the blue laser. And this is the chlorophyll solution, which I just took from a plant. And do you see the red? Can you please move a little bit to your right? Now we can see. Thank you. Do you see the red? Right, so this is red. What has happened here? If you want, you can just play with this, and then I will pass to people. So what has happened here? The blue photon that we have shown from this laser pointer has jumped on S2, then it has fallen down to S1, and then it has fallen down and emitted fluorescence. And we can see this fluorescence shining red. There is no electric chain in this because this is just chlorophyll molecules floating in this acetone. So there is nothing to, so this is why fluorescence is very strong. Right, so now we have chlorophyll fluorescence. Oh, that's the wrong mouse, right? By looking at fluorescence, we can infer what has happened to our chlorophyll and to our photosystem. How does this work? Well, I'm just repeating the previous slide here. So the light hits the green stuff, the photosystem, and then it can give rise to the electric chain, this electricity electron jumping from one molecule to another. We will look at this later a little bit during this talk. It can also emit heat, as we discussed, and it can emit fluorescence that we can see. So the rule here is that the overall thickness of these three arrows should stay the same because there was input of energy from the light, and that energy cannot go elsewhere rather than to fluorescence heat or electric chain. So that means that, for example, if we block electric chain here, then this pathway gets very thin. There is no electrons running. So that means fluorescence will go up, and we can see it, and we can say, hey, fluorescence is rising. That means there's a block of the electron transfer chain in photosynthesis. Or in certain cases, plants decide to increase this heat component. We will understand later why and how they do this. What happens in this case? Well, the rule of three arrows being the overall thickness of three arrows staying the same means that one of the other two should go down. And indeed, we see that fluorescence goes down. So again, by looking at fluorescence, we can see, okay, plants started heating up. They do it, I will give you a spoiler. They do it when there's too much light. They catch, they don't need that much light, so they give it back as heat. That's very important because we can look at fluorescence and infer many, many things. What's going on in the chloroplast. We can do the imaging that lasts hours or that lasts microseconds and milliseconds and seconds and look at chlorophyll fluorescence dynamics and make our conclusions. We can do different light treatments, overlaying, for example, far red over blue or things like this, and look at how fluorescence changes. We can do the imaging so that we measure fluorescence on every pixel of our image, the way we will do it here now.
And from all these things, looking at fluorescence, we can deduce to a certain degree of certainty what happens to the electric chain, electron transfer chain, and what happens to this heat component. Next. So, first set of conclusions. Plants have capture light, and they have very complex machines that do this. These machines are located inside the chloroplasts. So there are different ways for this energy to come out that has been captured. It can go out as electricity, or as heat, or as chlorophyll fluorescence. And by looking at chlorophyll fluorescence, we can see what goes on inside the plants. So now let's focus a little bit more on this electron transfer chain. So it is actually quite a complex thing. It's not just electron jumping from one molecule to another. So if we imagine we zoom into this part here, we will see a very dynamic and very complicated chain of events. So actually, there is not just one photosystem. There are two types of photosystems, photosystem 2 and photosystem 1. And there are these electron carriers in between. So these electrons are going from water, then they are here excited by the chlorophylls, as I just told you, in photosystem 2. Then they go to other redox carriers, and some of them are very dynamically moving there and back. And then they go to the second photosystem called photosystem 1, and then they go to plant metabolism for fixing CO2 and for other things. So this electricity is complicated, but the principle is the same. They catch light, these photosystems here, photosystem 2 and photosystem 1, and then they make these electrons run. And when these electrons run, they also pump protons inside. So they work like water mills. This running of the current here pushes H+ ions inside this cavity of these green bubbles, these thylakoids. And then the gradient of these protons is again working like a water mill and making this ATP synthase work that generates biochemical energy for the plant. So overall, the system is generating biochemical energy for the plant in the form of ATP, and also makes electrons for the plant metabolism, for example, for fixing CO2. So this is a complicated system. It has a lot of nodes, a lot of components in it. But the idea is the same. Electrons are running here. So plants use this photosynthetic system basically to get energy. It's the same as us using food to get the energy from burning the sugars or other nutrients that we consume. And let's go a little bit to the animal world and human world and look at the situation with the glucose levels in the blood of a patient over this time span of hours. So you see that the glucose levels are jumping maybe 5-10 times up and down, and there are very complicated systems in mammals and humans that control these dynamics. That involves pancreas, liver, brain, behavior, a lot of things. And if something is broken in that system, then humans have metabolic disorders, problems with their metabolism. So let's look at the plants now. This is a leaf of aspen in a quiet day. There's nothing happening here. Now we're measuring illumination, how much light is falling on the leaf. But then the wind starts blowing, and then you see these sunflakes that are jumping on the leaf. And it's very similar to what we see here with glucose, because that's the light that drives metabolism, that drives the energy metabolism of the plants. And it again jumps in the range of 10 or even 100 times sometimes. The only principal difference is that here we have hours and here we have seconds. So plants have to adapt to enormous range of, the food that is coming or not coming. They need to do it very, very quickly, because otherwise they will have diabetes analogs or something like this, some kind of metabolic disorders or hunger or something. So that is the principal difference between plants and animals, or a very important difference, which sometimes people don't realize, that they have to make these decisions much, much faster than we do. Which means that probably they don't have time for sophisticated communication between different parts and organs. So we know that plants have long distance signaling when one leaf knows and primes for stress some other leaves. But for their fundamental things like capturing light, they have to make decisions on the spot.
very, very rapidly. And that is very important. And maybe this is why plants don't have brains, because they don't have time to communicate there and back. They have to, so this is, you know, humans are a little bit of a totalitarian regime, while plants are more democratic with a lot of municipal power on the municipal level. They have to decide, every leaf has to decide a lot of things. So I'm not saying that there is no long distance signaling in plants. It exists, but it's not playing the primary role. This is another example of how they need to adapt to changing light conditions. So here we see the spectrum of light, and this is now getting closer to what has been done in this Digitomkku, and we see that the spectrum is changing dependent on the time of the day or night. So plants need to adapt to this spectrum. And also here on the right, you see the image that has been taken within Digitomkku project by Titta Kotilainen from Luke. And here we see the change of the incident light in the real greenhouse with HPS lamps throughout the year. And we see that also during the year, the light conditions change a lot. You have different spectra and different intensities. So plants have always this need for adapting to their light environment. And sometimes they have to do it very quickly. So second round of conclusions. Photosynthesis is complicated and dynamic. It captures light, which generates biochemical energy and metabolites for the plants. It needs to be regulated very precisely and sometimes extremely rapidly. And maybe this is why plants don't have brains. And now the last part of my intro, before we start playing with the real sample, is going to be about how plants regulate the metabolism according to the light conditions. I will bring you two examples of this. But before this, let's look at how plants can see the world. How do they see light? And before this, let's look at how humans see the light. So we see the light with blue, green, and red photoreceptors. Also rods, which are for our night vision. And also there is a photoreceptor melanopsin that is also sitting in the eyes, and it's regulating our waking up, our circadian rhythms. And there's also, I just learned about it yesterday, a UV receptor that is very exotic and is expressed in eyes and in testicles. I don't know, I really want to read up about this more, but I didn't draw the testicles, but the eye, I mean, there's at least most of the stuff is in the eyes of mammals. Let's look at the plants, how they see the world. So on the very far left, in the ultraviolet region, they have the protein that is called UVR8, that is a receptor of ultraviolet, far kind of short wavelength ultraviolet light. Now they have phototropins. Phototropins are controlling a lot of plants' tropism when they bend to light, or when the chloroplasts are moving around the cells, or the guard cells that are opening and closing. A lot of things they control. Cryptochromes, also similar to phototropins, absorbing light in blue, controlling guard cells and development. Zytolupa is controlling circadian rhythms. Phytochromes, a famous class, Arabidopsis has, I think, 5 of them. They can convert from red to far red receptors, so there are different spans for these two types of phytochromes. They are going very far into the far red where we don't see. And then last but not least, what we just discussed, chlorophylls. Chlorophylls are, well, they are not proteins. I was talking about proteins before. Protein receptors, these are pigments, so they are not proteins, but they are still part of the machinery that can sense the light. So chlorophyll A here, you are already familiar why it absorbs in blue and in red, because it has these two electron excited states. Chlorophyll B, a similar one. We will talk a little bit about this as well. Carotenoids that absorb in blue and violet and make this beautiful autumn colors now in our leaves. When the chlorophylls go away, then carotenoids are really something we see very well. So you can see that they span a much larger range of wavelengths, and actually there's much more classes. And moreover, while in mammals they are mostly localized in the eyes, in plants you have photoreceptors expressing all over the place, even in the roots. So roots have a lot of different photoreceptors expressed, and shoots have also basically all of these expressed.
So the plants with all their surface somehow see the light, unlike us. Now a little bit changing the topic. So chlorophylls A and B. Why is it important? It is important because it's one of the ways for plants to see the light. And I want to focus, that's one of my favorite topics. So chlorophylls A and B are very, very similar. There is just one small group in chlorophyll B that makes this change in the humps. So the peaks are slightly shifted in relation to chlorophyll A. And when we look at this electron transfer chain that I showed you before, we will see that here are the chlorophylls A located in photosystem 2, and a lot of them are in photosystem 1. And here are the chlorophylls B. So you see there's a disbalance. The chlorophylls B are much more in photosystem 2 and much less in photosystem 1. So there is a disbalance of this. But that means that when the light, for example, hits, when we have the light of this color around 400 or around 700, then mostly photosystem 1 will be excited. And when we have light at around 450, then mostly photosystem 2 will be excited. And that is strange because the electron transfer should be balanced. There shouldn't be that one of the sides is running faster than another. So how do plants solve this problem? So this is another illustration of the same thing that I just said. In different light conditions, either photosystem 2 or photosystem 1 is preferentially excited. So how do the plants solve this problem? For example, in the blue light, when photosystem 2 is more excited than photosystem 1, then there is a traffic jam here because photosystem 1 is not working properly, photosystem 2 is too active, so electrons accumulate here. On the other hand, under the far red, photosystem 1 is more active, photosystem 2 is not, so kind of electrons are running here, so the whole thing gets oxidized. There needs to be some system to balance this, and that system exists, and it's called state transitions. And this is something I think quite neglected in horticulture, because that is an important thing that changes the whole metabolism and ATP and metabolic yield of the plant and photosynthesis. So imagine that in this situation we have, for example, blue light that excites photosystem 2 stronger than photosystem 1 and makes that traffic jam of electrons. And there sits an enzyme that is called SCN7. You don't need to remember this. It's somewhere in the middle, and it feels this traffic jam, and it wakes up. And then it takes takes some of the antenna that help photosystem 2 to harvest light and modifies them so that these antenna actually move to photosystem 1. And that helps to dissolve the traffic jam. So it feels like photosystem 2 was too busy, this one was too lazy, let's help this photosystem. And the traffic jam goes away. And then when there is more excitation of photosystem 1, then there is another enzyme that is called PPH1 that removes that group, and the antenna are moving back because of that, and they help photosystem 2, and again they dissolve, they fix this imbalance. And if you don't have this system working, you can see that changing light conditions, for example fluctuating light, is completely killing the mutant that cannot do this transition. So this is a very important way for the plants to adapt to different light colors. Or we also know that it helps them to adapt to different temperatures or to changing light intensity. That was one example, how plants are adapting to changing colors. Another example is how plants are adapting to too strong light. So when there is too much light and there is no need for that much energy, neither for metabolism nor for this synthesis of ATP, then protons accumulate inside here. It gets very, very many protons, so a lot of H plus in here. And these H plus start acting on photosystem 2 somehow, and we won't touch the details how, but it makes a switch. And now photosystem 2 becomes a machine of heating up. So instead of feeding electrons to this electricity, it starts emitting this light energy back as heat. So this too much light makes photosystem 2 a heat producer. And that we can also see by looking at fluorescence, because fluorescence here is
stronger, and then if heat goes up, then fluorescence goes down. So that is how plants adapt to very strong light, excessive light, which they don't need. It is a very important parameter for breeding, because this state of heat emission, that is called non-photochemical quenching, NPQ, takes time to dissolve, to go away. And for example, if the cloud covers the sun, that NPQ needs to go away because photosystem again needs to capture light, but it goes away slowly. And the plants that have been engineered or bred to do this faster have better yields. So that is an important direction in plant breeding. Conclusions. Plants see better than us in more wavelengths. State transitions help the plants to adapt to changing light environments. And the non-photochemical quenching, this heat emission, helps the plants to survive when there is too much light. So I just have 3 last slides, and then we can go to this to see the real plant. I hope it's not too dry yet. Right, so photosynthesis is the source of biochemical energy and metabolites for plants. It is also the sensor of the surrounding world, of the environment for the plants. It is also the executor of stress reactions. Sometimes photosystems produce reactive oxygen species, and these reactive oxygen species kill the plant. This is the basis for the hypersensitive response, for the programmed cell death in plants. And also it's the target for pathogens. Pathogens know this, and they try to inhibit this production of reactive oxygen species inside the chloroplasts. And last but not least, all these or some parts of this system emit chlorophyll fluorescence, so we can look at these adaptations, at these stress reactions, through looking at chlorophyll fluorescence. Here is my probably last slide. This is a video. I was watering, can I probably take this mouse? I was watering plants with the salicylic acid, and plants think that they have been attacked by bacteria. So look at the plant on the top right. And now we're looking at chlorophyll fluorescence. So you see it starts shining brighter. This is the reaction that they have. And the mutants that cannot feel the salicylic acid are not doing this. So this is the shining of chloroplasts in response to their thoughts about bacteria. It's not real bacterial attack, but they have been disguised to think that they have been attacked. Right. Thank you. That is it for the theoretical part. So now I think we still have a few minutes to take a look at the real plant photosynthesizing. And I should say I have never ever in my life touched a tomato. So let's see if we can predict how it behaves. So here you see the chlorophyll fluorescence of a tomato leaf. Yeah, just a moment. Yep. We stop the sharing here. Right. Can you guys on Teams see me with the screen here? Because we will try to make this visible here. Irene, do you see the equipment? Yes. Not yet. But to me, I can see it. Right. But So this. but Johanna said she doesn't. It's not the screen here. It's you should see the video. That's the. Well, kind of if you see me waving a hand, then it's fine. That's fine. Right. So this is a tomato that we just got from the greenhouse. There's a leaf here which you cannot see in Teams, but there is this. The machine is measuring chlorophyll fluorescence, and you can see it shining. So I will just do a few of demonstrations. I'm not sure that in Teams it's seen so well, but guys in the audience will see it better. So so I will simply do a few things. First of all, let's do this way. So now I start a protocol of measurement that measures the maximal yield of fluorescence. And now we are imaging this chlorophyll fluorescence, and we can select the area on the screen and look at its kinetics of chlorophyll fluorescence here on another window, so we can just quantify what we see. What shall we do first? First, we can give a little bit of light
to this tomato and see how the plant reacts to light. So the light will start falling onto the plant, and then at the beginning this electricity will not work because it's switched off in the dim light. So fluorescence will jump up, but then it will gradually go down. So I switch on a very weak light, and let's see, indeed it started shining more. So if we look at kinetics, we see this jump here. Maybe, well, it jumped here and then it stabilizes. So electron transfer chain starts running, everything gets, carbon starts getting fixed, and the fluorescence is stabilizing at a certain level. So what shall we do now? We can probably do this. We can block photosystem 2. So this is the drug that is called DCMU, diuron. It's a herbicide, and it's used to block photosystem 2. So electricity will go completely down, or well, not completely because it doesn't penetrate 100% efficiently. But let's just pipette a little bit of this diuron onto the leaf surface and see what comes out of this. I will add it here. Who can guess what will happen? Let's see how it gets. Maybe the guard cells are closed, so it's not. I pipetted it around here. Oh. Very strange. Very strange. Maybe it's closed. Maybe the guard cells are closed. I will take one Arabidopsis I have. Yeah, here. that's also these which are more. Right. Maybe the DCMU does not get in. Yeah. Okay, let me take this Arabidopsis leaf. I will put it in here, in the corner. And now again, so that's Arabidopsis leaf. And I will add this blocker for photosystem 2. Well, somewhere in the middle of this leaf. Let's see how it goes. Yeah, this tomato, I think it dried a little bit. It closed its stomata, and this is why this DCMU does not get in. But the stomata is under the leaf. It's all of them, right? Because Arabidopsis has both. So Okay. tomato has 0 stomata on the top, right? Yeah. That was my mistake. Maybe we should do it, and it probably doesn't go through the cuticle. So Yeah. maybe we can try the other side of the leaf as well. But you can see in Arabidopsis, it starts shining. Okay, let me try it from the other side. Now this is the fresh leaf. It again just woke up, so it's shining more. And now let's add this inhibitor of photosystem 2. Let's see how it goes. Okay, this I move a bit aside. This Arabidopsis and this now inverted tomato leaf. Let's have a look at it. So in Arabidopsis, you can start seeing. If we turn this to black and white, maybe it will be easier to see. Right. Well, you can very clearly see in Arabidopsis this is working. So we are blocking electricity. That means it gives back as fluorescence almost all the light it captures. And also on the reverse side of tomato, you now see this. So indeed, this DCMU does not penetrate. Now it started a little bit. Maybe it goes through cuticle, but it's slower. It's taking longer time. But on the bottom side, you can see it very well. It starts shining very brightly. Do you guys see it in the camera here? I can take that. Yeah, Close. you can see these bright spots, one here, and this is where I applied this chemical that blocks photosystem 2. And this is why they start shining brighter. Closer. Yeah, I think that it was probably good. Yeah, we can see it. That's the idea. And indeed, the top of the leaf where I applied DCMU did not react, but the bottom reacted very fast. So that is one thing. We are blocking electrochemistry, and we induce fluorescence by doing this. Another trick that we can try is to, okay, now we are looking at this shining. I will stop this 1 second. Another thing we can try is this. So let's look at, again, fluorescence under low light.
And then let me add. Or maybe I should, okay, I will add it here. And now what we will do, so now this is the kinetics of this chlorophyll fluorescence. And now what we will do is we turn on the light. Again, we see the rising fluorescence. You have seen it before. But now we will add the far red light. And the far red light is the light for photosystem 1, because photosystem 1 has more chlorophyll A. It captures more far red light. So what will happen is that, okay, we have here some fluorescence, and there is this kind of traffic jam now because this is blue light. So as soon as I add far red light, it will suck away electrons from the electron transfer chain, I hope. Let's see if Tomaatin also does this. So I turn on the far red. And what we should be able to see then is the drop in fluorescence. Because, okay, well, it's still rising a little bit, it's kind of adapting. But now I will turn on the far red LED and let's see how it goes. Yeah, it goes nice. So now the far red light is shining and the fluorescence has dropped. This is because photosystem 1 started working more actively and pulling electrons away from the system. And actually this is the state transitions that we can see. And they will occur slowly now to adapt. Now these antennae will start moving. They will start detaching. You can biochemically follow this. These antennae will start detaching now from photosystem 1 and go back to photosystem 2. So this has been now triggered by this far red light. And these state transitions, they are changing metabolism, as I said, quite much. So this is probably explaining these interesting things that we see with the additional far red light in the crops that we grow in the greenhouses. That was adding the far red and looking at state transitions. Now I switch the far red off. And the last thing I want to show you is the effect of the highlight. So let's do this. This is our tired leaves. And then I will just take something and shade a little bit part of the plant. And now I will make the light much stronger. So I will go in actinic light to about 1200. So this is kind of half of the full sunshine light intensity. And now we can look at how the plants adapt. So it again, the fluorescence has jumped because they don't know where to put this light, so they shoot it back as fluorescence. But now this heat dissipation starts turning on. So they start releasing this captured energy back as heat. And fluorescence goes down quite quickly. You can see it on the graph. You can also see it now. Let's make it a colorful image again. So they were very bright when I just turned on the light, but now they shine much less and much less and much less. This is because they turn on this heat dissipation mechanism. And then the plants under my telephone are not adapted to the strong light. So we can just remove that screen and see the difference between the two. And that will show us the difference in adaptation of the plants to this strong light. Let's see. So it's more or less stabilized now. So I remove this. And we see the difference. So that's the difference between the plants that have been adapted to stronger light and not. And that difference is drastic. So how this non-photochemical quenching heat dissipation comes and how it goes is an important feature that is also having a very a practical implication. As I said, it's when you start manipulating with the speed of this non-photochemical quenching set up and return, you can affect the plant yields. Right. Well, I think that's it for me. Thank you very much for your attention. So this machine has been provided by the Faculty of Biological and Environmental Sciences of the University of Helsinki. And we are borrowing it at Lukja for research. So I am grateful to the University of Helsinki for this. And I'm very thankful to you for your attention. Do you have questions? Yeah, thank you very much. Is there questions I could ask, because we have the high pressure sodium lamps, which emit a lot of
far red light, but also heat. So it's kind of a complex light source. It gives Yes. both like good and bad things for plants. Do you think so? I think so. I think this is the topic that needs to be studied. And unfortunately, I don't think there is a silver bullet to study once and for all the effect of HPS. There must be in all different circumstances, in different plants and different conditions and positions, these effects should be studied and investigated. You are totally right. Yeah. So can we have 2 questions either for the audience here or from we can actually take more questions because we have like 11 minutes. Tom Lillhonga is still teaching and he is freed from teaching at 2 o'clock. So there's actually about 10 minutes time to discuss. Great. Then we can think of something else to do. Yeah. But are there questions? Well, okay, good. We don't have from the audience here, but do we have it from the who are distance participants? Meanwhile, we can test these different leaves. So I will take these away, and then we can put in these. We got several leaves from the bottom. How was this? And we can just compare and see how different they are. So shade leaf. But can we say that when the plant is emitting this fluorescent light, then it's usually not very good, well working? No, it is emitting fluorescence in all the cases. Yeah. But if it's much, then it doesn't do so much photosynthesis. Is it so simple or not? Well, yes. When plants are in trouble, there are the changes that you can see. They start at some point shining brighter. Yeah. But this is not always the case. Okay. You can have higher fluorescence, for example, when plants are deeply in state 1 or in state 1, right? So there are the circumstances when you have this fluorescence increasing. I'm not sure I'm taking developmentally analogous leaves, but the one on the left is from the shade. The one that I put now is in the middle, and this one is upper leaf, but that has been slightly more. Yeah, but then here is the shade leaf. Right, I put one in, yes. Yeah. And the upper leaf is here, so we can just have a look at them if there is any difference if we switch on the lights. Oh, I don't know what. Yeah, because this is the upper leaf. It's much more quenched. Well, drying, or it has been adapted to a bit brighter light. I don't know. Okay, that's it's interesting. Adapted to brighter light. Maybe it's already quenched a little bit. But let's see if we turn on the. Let's look at the FD over FM. Yeah, they are all kind of healthy, and then we can just look at these 3 leaves. Maybe you don't see that well on Teams, but now let's turn on some light. So I won't make this very bright light, maybe a little like this, and let's see how they react. So, okay, well, right, so this guy has been special somehow. I don't know, maybe it was just sitting a little bit outside, or clearly we see the difference. We usually say that those are a source and the shade leaf is a sink already. Right, so that's the question. Has it been really, is it real, or is it because they have been pre-treated in slightly different conditions while we are talking? But they're sitting very close to the Right. Yeah. That would be interesting if this is real. If that really means that they have much less fluorescence, they are much more adapted, they are much more quenched. So in the kinetics, we can see these 3 curves now. And this is left to right. So, so this one is the deepest, this one is the lowest level leaf, this is mid leaf, and this is the highest level leaf. So you see the fluorescence accordingly. That makes sense. And then if we well, let's give them a little bit of time. And then we can shoot a saturating pulse. So saturating pulse is when you give a lot of light in a very short period,
And that acts a little bit like this drug to block photosystem 2. Because when you give so much light, you get this traffic jam. So you block photosystem 2. That's why you have the maximal fluorescence. So if you shoot the saturating pulse, now you can see also, okay, the difference in their reaction. And right. So basically this difference here is this non-photochemical quenching, how much it has developed. And I think that these three leaves are really different from each other. So we have a question from Novia. Would you please ask your question? Joo, terve. Hello. Hey. I'm a simple grower in Orimattila. I didn't just get what is the inhibitor you dropped on the leaf? Right. What is this inhibitor? It's called DURON. Okay. Or DCMU, DURON. Okay. And what happens if you drop pure water on the leaf? Does it yes, anything happen? Right. There are many things. First of all, it can change the optical properties inside. So if I make droplets of water here, you can see it on the screen because they will change the way the light enters the plant. So that is one thing. The second, it will close the stomata. So when there is water sprinkling on the leaf, then stomata close. They don't like rain. They try to close down. So that can, in the longer perspective, also affect photosynthesis because there won't be CO2 coming inside the leaf because the stomata will be closed. Also, there is the cooling effect, and the cooling effect can also affect. There is no direct effect of water on the surface of the leaf to these green chloroplasts that are deep inside. But there are at least 3 indirect effects that I can think of that could affect these measurements. Okay. And when you see the heat is emitting more, it's in our point of view, it's not a good thing. In growers' point of view, it's not a good thing when the heat emitting is increasing. Right. That means that plants have received excessive light. Yeah, but the problem here is that plants are not just on the single layer, they are canopies. So the light that is too strong for the upper leaves is just enough for the middle or maybe too little for the lower levels. So in that sense, I think it's very difficult to use this NPQ as the indication because I mean, this is the very natural way for plants to adapt. And I agree that in terms of energy, this is a loss because they are losing this light energy that they have just captured. But I think it's in a way inevitable because you have this light to penetrate through the canopy. This was very simple things that I was showing and very simplistic, but the canopies are very complicated structures. So if you have NPQ strong at the top of your canopy, then maybe that's the only way to actually reach this light to the bottoms of the canopy. Do you understand what I said? It's a little bit. So my answer is that it's complicated. If I say I understand, I think I'm not knowing what I'm talking about. I'm sure I don't understand. Can I? Yeah, it's interesting anyway. Okay. I would like to share something regarding just excessive light and what can happen. Well, one of the cucumber growers, he told that sometimes when the prices for cucumber are becoming really good for the grower, so they want to increase the production of the cucumbers quickly. So they start giving more light in the hope of getting a quick yield increase. But this actually causes some kind of shock to the plants. So they get burned. The leaves get burned because they don't have they don't have enough time to adapt to this change in the light amount. So that was one thing, and then we actually witnessed 2 summers ago a situation where the grower had just brought in the tomato plants, the seedlings, and he planted them. And of course, he also wanted to have there was a very good light conditions in the summer. So he was not enough careful with the screens. So too much light was hitting the plants, and they also got some necrotic burns
in the leaves, but they also developed problems in the first clusters that were just beginning to form. So the tomatoes, when you looked at them, they were kind of, they had a blackish spots, and when you cut them in half, you saw this funny blackish ring on the pericarp. So somehow this excessive light shock was even transferred to the fruits. So they were reacting in a very negative way. Just examples and what can happen when the light amount is really excessive. Right. Thanks, Irene. Yes, so there is no direct link. Yeah, the plants have a lot of layers of defense against too much or too little. And when you think of linear models, you usually fail, probably. I would say we should really empirically define what is the best. Because there's additional layers of complication with the stomatal functions and transpiration and heating. And then if you heat too much, then you probably also contribute to stomatal closure. You reduce transpiration, you reduce vascular transport and things like this. So other things apart from photosynthesis are highly relevant too. Okay, thanks. Yes. Questions? Yeah. Yeah. Okay. Thank you very much. I close our camera so you can continue. Yeah, very nice talk, Alexey. Thank you very much for taking part and giving to talk for us. We now have Tom. Tom has stopped teaching and he is available for his talk. And the idea is that he gives a talk, and after that we then have a small break, about 10 minutes. But Tom is now going to tell about the NIR sensor for measuring bricks of tomatoes without cutting them in half, and how the calibration models were developed. So please, Tom, the stage is yours. Good afternoon, everybody. Can you hear me? We can hear you. And you can see my presentation. And you can speak in Finnish. Okay. That was my next question actually. Yes. Mikä kieli? What language? Joo, mennään suomeksi. Alexey puhui, vaan hän ei osaa suomea. Niin. Okei. Joo, hyvää iltapäivää ja anteeksi, että tulen vasta nyt mukana, koska mulla on aika paljon opetusta. Olen Tom Lillhonga ja täältä Vaasasta, Novia Yrkesökskoolan Vaasassa tekniikan puolella ja opetan matematiikkaa ja kemiaa, plus mä oon näissä projekteissa sit myös ollut mukana. Ja puhutaan, mitä Novian osuus on ollut tässä Digitomkku-hankkeessa. Eli tomaatin laadun mittaus NIR-sensorilla. Ennenhän oli niin, että jos haluttiin tietää jotain näytteestä, niin kuin kemiallista ominaisuuksista, niin piti niin kuin viedä sitä näytettä kivilabraan. On tuommoinen laserpointeri tuossa päällä. Eli vietiin näyte kivijalkalabraan ja odotettiin ehkä päiviä, viikkoja, jos oli tarpeeksi monimutkainen analyysi menossa, ja sitten saatiin tulos. No, se tomaattihan oli sitten jo lähtenyt aikoja sitten kauppaan ja viime kädessä kuluttajalle. No, maailma muuttuu. Tänään mennään enemmän näin, että näyte mitataan paikan päällä ja se data siirretään pilveen ja siellä se analysointi tapahtuu jonkun mallin mukaan ja tuottaja, tomaattiviljelijä saa sitä tietoa sitten heti paikan päällä. Ja aika on rahaa ja jos säästää ajassa, niin hyvä on, että tiedetään missä vaiheessa nämä
tomaattien laatu on meneillään. No, huomenna on varmaan niin, että nämä laitteet, ne tulee aina vaan kustannustehokkaiksi ja pienemmiksi ja jokaisella melkein on mahdollisuus ostaa joku mittalaite. Eli kuluttaja voi siellä kaupassa jo tarkistaa näiden vihannesten laadun ja on tietysti niin, että tämä kivilabra pikkuhiljaa jää pois. No ei nyt kokonaan, mutta noin ehkä enenevissä määrin se tulee jäämään pois. Että laadun mittaaminen on niin kuin jokamiehen oikeus, että se ei ole vaan sen tuottajan, se on myös niin kuin kuluttajan oikeus mitata tätä laatua. Me ollaan Digitomkussa käytetty tämmöistä lähi-infrapunatekniikkaa, eli lähi-infrapunaspektroskopiaa. Eli aivan lyhykäisyydessä se tarkoittaa, että sitä tomaattia on valaistu NIR-valolla, ja NIR-valolla tarkoitetaan, se on tämä alue punaisesta, kun lähtee tuonne infrapuna-alueelle, eli tämä lähin alue, nämä aallonpituudet on sanotaan 750 nanometriä ja siitä ylöspäin, eli ehkä tuonne johonkin 2500 nanometriin. Verrannollisena esimerkkinä tämä kaukosäädin, mitä käytetään kotona TV:ssä, niin sen aallonpituus on noin 940 nanometriä, eli se on siellä NIR-alueella. Tavallinen lämpösäteily on sen aallonpituus on sitten hieman jo pitempi. Ja tässähän menee näin, että kun aallonpituudet pitenee, niin energia vähenee. Eli se on hyvin, tämä NIR-valo on energiasisältöltään vähemmän kuin esimerkiksi tämä luonnon valo. Eli ei tarvitse niinku pelätä, että tämä NIR-säteily olisi jotenkin vaarallinen, ei ihmiselle eikä elintarvikkeille. Hyvin voitko pitää pienen paussin? Meillä nyt, mä sotkin tämän meidän näytön, että me ei täällä nähdä sun esitystä, mutta muut varmaan näkee sen, eikö niin? Mutta mä laitan täällä. Joo, ainakin minulle näkyy. Joo, nyt mä en muista, mistä mä saan sen takaisin sen. Mä olin niin suurentamassa sitä, mutta sitten se hävisi se esitys täällä meillä. Joo. Ihan pieni hetki, jos mä sen Kyllä. keksin, mutta onko kellään nyt hyvää? Mä oon niin monta kertaa näitä tehnyt. Toiseksi alimmainen, turn off incoming video. Joo. Mutta silti me ei nähdä. Ei se. Pitäisikö mun ottaa... Jos otat uudelleen sen sharein, niin mä en tiedä, Joo. Mä en ole varma, että mitä mä nyt tein, kun yleensä mä saan sen takaisin heti, kun mä klikkaan näitä, mutta nyt mä en saa. Could it be in the second window, somewhere behind this one, that it popped out? Okay, like we have if I take a check. Minimize it or... You press this window button. Sorry. Put the window button on the keyboard, and then you will see in the Teams in the bottom panel. There's Teams and the very bottom panel, even lower here. Okay, down here, yeah. Yeah, and then... That's the one. Okay, Tom, if you now... Joo, kiitos. Nyt me nähdään taas. Okei. Hyvä juttu. Joo, me puhuttiin näistä energioista, että NIR-valo, NIR-aallonpituudet on todella niin kuin turvallinen säteily siinä määrin, että sen energiataso on hyvin alhainen.
Tämä mittaperiaate on, siinä voi olla niin kuin 2 erilaista setupia, eli jos kaikissa näissä NIR-laitteissa on joku valon lähde, sitten detektori, ja tämä valovuoro vaikuttaa sitten näiden molekyylien kanssa, mitkä siellä tomaatissa on, ja se sirottu valo tulee sitten takaisin detektorille, ja tämä näyte jättää sitten semmoisen kemiallisen sormenjälkeen sinne spektriin. Eli tulos siitä mittauksesta saadaan spektri. Tässä vaaka-akselilla on sitten aallonpituudet tai wave numbers, joko tai, ja sitten y-akselilla on absorbanssi tai transmitanssi, yleensä käytetään absorbanssia. Toinen mittatapa on, jos on nestemäinen näyte, niin se valo voidaan lähettää nesteen läpi ja detektori on toisella puolella. Eli NIR on hyvin vaihteleva, monta eri mahdollisuutta mitata näytettä. Spektri tai tämä mittausdata lähetetään tuonne pilveen, ja sillä pilvessä on sitten malli. Sitä me ollaan Digitomkussa tehty. Me ollaan tehty malli esimerkiksi BRICS-arvolle, ja se malli sitten ottaa tuon spektrin ja laskee siitä sen BRICS-arvon ja lähettää sen takaisin esimerkiksi jonkun tuottajan mobiililaitteelle. Joo, tämä kemian jalanjälki tai sormenjälki, mitä siellä näkyy siellä spektrissä, niin voidaan sitten katsoa niin kuin aallonpituuden kohti, että mitkä molekyylit tai mitkä sidokset siellä absorboi. Esimerkiksi tuossa on, mä laitan sen tuon laserpointerin, tässä esimerkiksi on vesi absorboi hyvin tässä 1400 nanometrin paikkeilla, ja se tulee tuolta, toi vesi tulee monessa paikassa, ja sitten kun tapahtuu kemia siellä tomaatissa, niin tämä vesiympäristö muuttuu ja se näkyy sitten myös spektreissä. Kaikki orgaaniset näytteet voidaan mitata lähi-infrapunaspektroskopialla. Eli se sopii todella hyvin niin kuin maatalous- ja kasvihuoneviljelijöille. Ja on käytetty tätä tekniikkaa jo niin kuin 60-70-luvulta asti. Vähän tästä absorbanssista puhutaan. Tässä on vasemmalla on spektrejä, mitä me ollaan mitattu Digitomkku-hankkeessa. Tässä näkyy tämä aallonpituuksien vaihtelu 1300 nanometristä tuonne 2600. Ja täältä se sitten näyttää se raakadata, mitä sieltä spektristä tulee. Nyt mulla on sitten absorbanssi y-akselilla. Katsotaan vähän näitä määritelmiä. Transmitanssi on sen detektorin tulevan valon intensiteetti jaettuna siihen alkuperäiseen intensiteettiin, mikä oli siellä valolähteessä. Jos otetaan absorbanssi, niin lasketaan logaritmi siitä transmitanssista. Ja tässä mulla on vaan pari laskuesimerkkiä. Jos sanotaan, että valon lähteestä detektoriin tulee 10%, tässä mulla on 0,1 siitä alkuperäisestä intensiteettistä. Niin kun lasketaan tuosta sitten absorbanssi, niin se on 1. Eli kun mulla on täällä tämä absorbanssiasteikko, niin 1 tarkoittaisi, että 10% siitä alkuperäisestä valosta on tullut detektoriin. Ja jos ainoastaan 1% tulee detektoriin, eli tulee läpi vaan 0,001 siitä alkuperäisestä intensiteettistä, niin absorbanssiarvo on 2. Ja eli jos absorbanssi on 2, no nyt nämä spektrit ei menee tuohon 1,8. Se on yleensä niin, että
silloin tarkoittaa, että jos on 2, niin tulee vain prosentti siitä alkuperäisestä valosta läpi, eli se rupeaa menemään jo sitten todella epälineaariseksi. Tarkoitushan on, että käytetään sillä pohjassa Lambert-Beherin laki, eli absorbanssi on suoraan niin kuin verrannollinen siihen esimerkiksi lykopeenin konsentraation, mikä on sillä tomaatissa. Transmitanssi on epälineaarisesti verrattuna konsentraation, mutta absorbanssi on lineaarinen, eli voidaan niin kuin käyttää lineaarisia malleja, kun työskennellään absorbanssin kanssa. Tässä on meidän NIR-laitteet, mitä ollaan käytetty silloin alkuperin, kun projekti lähti käyntiin. Meillä on Novialla tämmöinen Labra-laite, eli tässä on tämä mittapää. Sen alle voi laittaa tomaatti. Tämä ei ole optimaalinen setappi, se ei ole tarkoitettu alun perin hedelmille. Mutta saatiin sitten ostettua uusi laite tuolta Hone Labista Australiasta. Se on tämmöinen point and shoot mittaus, eli painetaan vaan napista tomaatti tuohon mittapään lähelle, painetaan napista ja se spektri lähtee tuonne pilveen ja tulos tulee kännykkään. Meillä oli alun perin tarkoitus mitata BRICS ja hapot ja lykopeeni, mutta tämä laite tuli koronan takia tuli niin myöhään, että me ollaan oikeastaan tehty vain näitä BRICS-malleja. Eli se on hyvin tämmöinen mukaan kulkeva laite. Voidaan mennä tuonne kasvihuoneen ja mitata suoraan niin kuin tomaattien päälle. Ei tarvi sitä tomaattia nykäistä irti ja viedä johonkin labraan, vaan sitä voi mitata suoraan paikan päälle. Tässä on vielä tämä datan kulku, eli mitataan näyte, ja sehän mittaus on on-site, spektri menee tuonne pilveen, ja siellä me ollaan sitten projektin aikana tehty tätä mallinnusta, ja sitten tulos lähtee siitä mallista takaisin tuonne tuottajalle, eli hyvin yksinkertainen data flow. Tämä matemaattisesti tarkoittaa niin, että sä keräät ensin näitä kalibrointispektrejä, sun täytyy harjoitella sitä mallin tekoa, eli se vaatii ensin, että sä todella niin kuin mittaat tomaateista sekä spektrin että sitten tavallinen BRICS-arvo, että jokaista spektriä kohti on yksi BRICS-arvo. Ja sitten maksimoidaan tämä kovarianssi näiden välillä, siitä tulee malli, eli tämä malli on, mikä on sillä datapilvessä. Ja sitten kun tulee näitä uusia näytteitä, niin tämän datamallin ansioista voidaan sitten lähettää se BRICS-arvo sinne kasvihuoneeseen tuottajalle. Eli ei tarvita sitten tätä kivijalka-labratyötä sen jälkeen. BRICS on saatu mitattua hyvin mun mielestä pienellä virheellä, eli tämmöinen keskivirhe, root mean squared error of prediction, on 0,3, eli tässä meillä on vaaka-akselilla on mitattu BRICS-arvo tavallisella reflektorimetrillä, ja sitten mallin mukainen tullut BRICS-arvo, eli parhaimmassa tapauksessa nämä pisteet on hyvin lähellä tätä 45 asteen suoraa. Hieman heittoa tässä tietysti on, mutta mitä enemmän näytettä me saadaan ja sitä voidaan niin kuin parantaa tätä mallia koko ajan ja ollaan huomattu tässä matkan aikana, että malli parantuu, kun saadaan enemmän näytteitä. Tein tuossa helmikuussa tämmöisen haun, että paljonko löytyy tieteellisiä julkaisuja Tomato ja NIR-spektroskopin kanssa, ja näkyy, että tämmöinen eksponentiaalisesti kasvava käyrä, että tämä on niinku todella hot stuff tuolla maailmalla, että tehdään kovasti töitä, että saataisiin NIRillä mitattua kaikkia näitä, mitä nyt meitä kiinnostaa. Tässä on pitkä lista, ja voi olla varma, että lista vielä tässä vuosien
vuosien varrella pitenee. Lopuksi mä käyn vähän nopeasti läpi, mitä muuta NIRillä on tehty niin kuin maatalousalalla. Sehän lähti silloin 70-luvulta, että mitattiin viljan laatuparametria, eli paljonko on tärkkelystä ja kosteutta ja proteiinia. Sen jälkeen sehän lähti vauhtiin tämä ja hunaja, sokerijuuret. Kaikki nämä on sitten alkuperin niin kuin mitattu labrassa olevalla NIR-laitteella. Ne oli hyvin suuria ja painavia silloin alussa, että ei ollut puhettakaan, että niiden kanssa olisi voinut lähteä niin kuin kentälle tai on-site-mittauksia tekemään, mutta se pelkästään ainoastaan labra-mittauksia. Eläinrehujen laatumittauksia tehdään koko ajan. Tässä on kuvassa näkyy, että miten mitataan tuosta suoraan saadaan tuloksia näytölle. Australiassa puimureissa on NIR-mittalaitteita, että tiedetään heti, kun tyhjennetään tuo vilja tuonne kärrylle, että mihin se kannattaa viedä, että minkä laatuista se on, mitä siinä on kosteutta ja niin poispäin, että mihin kuivaamoon sitä kannattaa viedä. Maito- ja meirituotteet, hyvin merkityksellinen ala, missä käytetään paljon NIRiä, villaa Uudessa-Seelannissa, tämä on iso juttu. Sitten ruokapuolella kala ja varsinkin Norjassa käytetään paljon NIR-kameroita, eli otetaan näistä kalafileistä NIR-kuva. Tarkoittaa, että jokaisessa pikselissä on NIR-spektri. Ja sitten tässä on yksi esimerkki, miten voidaan sit näistä fileistä katsoa, että missä on niinku se suurin rasvatiheys. Ja voidaan löytää animaalioita, jos on joku toukka tuolla, jos jotain virheitä pystyy näistä kuvista sitten näkemään, mitä ehkä ei paljaalla silmällä näe. Etelä-Euroopassa käytetään paljon oliiviöljyjen laadun mittauksissa ja varsinkin, jos halutaan joku oliiviöljy suojella niin kuin trademark mielessä, niin tämmöisiä fake oliiviöljyillä pystytään NIR-mittauksilla saadaan esille. Maaperätutkimuksissa käytetään ja tietysti muissa hedelmissä. Yhteenvetona voidaan sanoa, että NIR-spektroskopia on todella nopea silloin, kun se malli on tehty. Siinä mallinnuksessa menee tietysti omaa aikaa ja energiansa. Se ei ole ehkä niin tarkka kuin tavallinen metodi laboratoriossa, mutta useimmissa tapauksissa on riittävän tarkka. Sillä voidaan mitata kaikki orgaaniset näytteet ja todella hyvä, että se tomaatti voidaan mitata siellä kasvihuoneessa. Se saa jatkaa sitten kasvuaan mittauksen jälkeen. Kustannustehokas väittäisin. Näitä laitteita saa muutamalla tuhannella eurolla ja niissä voidaan käyttää monia eri malleja. Eli voidaan mitata Brix, lykopeeni, mitä nyt tulee eteen. Et se ei ole este sille. Tavallisesti kun ostetaan joku laite, niin sillä voidaan mitata yksi asia. Jos halutaan mitata joku toinen juttu, niin pitää uusi laite olla. Tässä NIR on tämmöinen todella antaa paljon mahdollisuuksia. Jotkut tavalliset kemian analyysit vaatii paljon haastavia kemikaaleja. Niiden käyttö voidaan vähentää kestävän kehityksen kannalta. Tämä on tietysti todella hyvä juttu. Se vaatii tietysti tämmöisen matemaattisen mallinnuksen. On myös, tai ehkä useimmiten on niin, että ostetaan laite plus valmis kalibrointi. Jos on joku tietty standardituote, mitä halutaan mitata, niin siitä mallistahan voi tietysti
maksaa ja sen saa sitten rahalla ja voi käyttää tosta vaan. Mutta tietysti niin kuin näissä tämmöisissä niin kuin tutkimusmielessä niin on hyvä, että voidaan tehdä tämä malliprojektin sisällä myös. Parempia, pienempiä, halvempia mittalaitteita. IoT:ssä ja nämä pilvipalvelut ja big datan niin kuin hyödyntäminen on tietysti aivan keskeisessä roolissa, että mahdollisuuksia on. Digitomkussa tehtiin toi BRICSi. Olisi ollut kiva niin kuin jatkaa myös tässä ja mallintaa muitakin mielenkiintoisia juttuja sieltä pitkältä listalta, mikä tuossa oli. Mutta tällä kertaa näin, että ei muuta kuin kiitoksia paljon ja tuosta vaan yhteydessä ollaan, jos NIR kiinnostaa. Kiitos. Kiitos paljon, Tom. Meillä tosiaankin oli Digitomkussa tämmöinen yhteistyö, että Noviasta löytyi osaaminen näiden mallien tekemiseen ja heillä oli myöskin se desktop NIR-sensori, jolla päästiin alkuun siinä vaiheessa, kun ei ollut vielä löydetty omaa laitetta ja meillä kului aika paljon aikaa siihen, että kartoitettiin olemassa olevia NIR-sensoreita ja esimerkiksi hintahaarukka vaihteli ihan hurjasti, että halvimmat maksoi semmoista 5-6 tonnia ja kalleimmat 21 000 euroa. Sitten löytyi tämä australialainen laite, jonka hinta oli muistaakseni 5 700 ja sitten se pilvipalvelu maksoi alun 1 tonnia vuosimaksu. Ja periaatteessa meillä nyt on se laite olemassa, että sillähän voi kehittää jopa liiketoimintamallia, että voiko sitä lainata tai vuokrata, mutta ennen kaikkea me nyt katsotaan eteenpäin niin, että jatkohankkeissa, joille me olemme jo rahoitustakin hakeneet, niin pystyttäisiin käyttämään tätä laitetta ja samalla validoimaan sen käyttö sitten ihan niin kuin kaupallisten viljelmien olosuhteissa. Meitä kiinnostaa muun muassa se, että kaukopunan lisääminen talvisaikaan lampuihin saa aikaiseksi, koska muualla on osoitettu, että sillä pystyy BRICSiä nostamaan niinä kuukausina, kun kaukopunaa ei ole luonnonvalossa eikä sitä muualta tule. Hyvä. Äsken mentiin mallinnuksista mittauksiin NIR-sensorille ja nyt mennään mittauksista mallinnukseen, eli katsotaan, mitkä tekijät selitti meidän testiviljelmillä tomaattien BRICSiä ja pystytäänkö BRICSiä ennustamaan. Olkaa hyvä, Jari ja Esa. Esa toimii nyt tässä eräänlaisena viljelijätulkkina, eli Jarihan osaa tämän mallinnus- ja tilastopuolen, ja Esa sitten tulkitsee viljelijänä näitä tuloksia, niin saadaan ehkä paremmin tolkkua näistä tuloksista. Olkaa hyvät. Eli esitelmän aiheena on tomaattien sokeripitoisuutta selittävät tekijät ja ennustemallit 2 tomaattiviljelmällä. Ja olen esitellyt Jari Pohjola Tampereen yliopistosta ja tarkemmin data-analytiikan ja optimoinnin tutkimusryhmästä Porin yliopistokeskuksesta. Ja tosiaan aiheena tämä data-analytiikka tässä Digitomkku-hankkeessa. Joo, ja mä oon Esa Palmujoki, mä oon viljelyneuvoja Närpiöstä ja mä oon mukana tässä digihankkeessa. Mä oon tehnyt näitä käytännön töitä ja ollut tällainen yhteyshenkilö tämän tutkimuksen ja viljelijöiden välillä. Ja mitkä on ollut tämä data-analyysin tavoitteet, niin etsiä tai löytää mittauksista saadun datan perusteella ne BRICS-arvon muodostumiseen, syntymiseen vaikuttavat tekijät ja sitten muodostaa tämmöinen ennustemalli sitten, millä voidaan ennustaa tätä BRICSin syntymistä. Ja tässä on nyt sitten niitä mitattuja parametreja, mitä sieltä kasvihuoneesta on saatu. Eli siinä on lihavoituna eli viljelmä A ja B
nämä ilmastosysteemistä saadut muuttujat ja sitten alapuolella on nämä kasvifysiologiset mittaukset, mitä sieltä kasvihuoneesta on sitten saatu, eli siellä on nyt jonkun verran eroja, eli viljelmä A:lla oli pelkästään tuo auringonvalo mitattuna, B-viljelmällä oli myöskin sisäpuolelta ja sitten siellä B-viljelmällä oli myöskin noita kasvifysiologisia mittauksia jonkun verran enemmän. Tässä voisi kertoa jonkun verran näistä mittauksista sitten. Joo, no, tosiaan nämä, mitkä tässä tummalla, ne on näistä ilmastonsäätöjärjestelmistä, eli näistä kasvihuonetietokoneista otettuja tietoja. Sitten nämä muut on käsin mitattuja joko mitalla tai mittareilla. Tai sitten tässä on nämä kaksi alinta, nämä klorofylli-indeksi ja typpitasapainoindeksi, ne on tällaisella fluorometrillä, multiplex-fluorometrillä mitattu. Vähän samaan tapaan niin kuin tuossa edellisessä esityksessä sillä NIR-laitteella mitattiin priksiä, niin sillä pystyy solkkua rikkomatta, että ei tarvitse edes koskettaa siihen tässä tapauksessa ne mitattiin tomaateista, sillä pystyy myös mittaamaan lehdistä näitä samoja asioita ja muutamia muitakin asioita, mutta tässä vaan toi tomaattien kypsyysaste tuolla klorofylli-indeksillä määriteltiin. Nämä mittaukset tehtiin kerran viikossa. Toisella tilalla se oli niin kuin aivan ollut vakiorutiini jo useamman vuoden. Siellä oli parikin eri henkilöä, jotka pystyivät sen tekemään niin kuin juuri samalla lailla. Ja sitten täällä toisella kasvihuoneella niin me projektihenkilökunta tehtiin näitä mittauksia. Ja tässä sitten sen vastemuuttujan eli tomaatin sokeripitoisuuden priksin käyrä, viljelmät A. Tässä on molemmat vuodet mukana, 2 vuotta, ja tuossa näkyy keskellä toi, mistä se on lähtenyt korkealla ja putoaa sitten 45 asteen kulmassa alas suurin piirtein, niin on se kesätauko, kun sitä ei ollut mitattu. Ja muuten siinä nyt näkyy sitten vaihtelua, että varsinkin tuolla kakkosvuoden joulukuutienoilla se on pudonnut kaikkein alimmalle tasolle ja taas keväällä se nousee auringonvalon myötä. Ja sama kuva sitten P-viljelmällä. Samansuuntainen käytös, että vähän eri paikoissa ollut. Ehkä toi ensimmäisen vuoden kevään nousu on kaikkein merkittävin tuossa. Ja paljon merkittävämpi, mitä se sitten toisen vuotena on noussut. Mutta myöskin tuolla talvikuukausina näyttää olevan tuossa piksarvossa vaihtelua. No tuossa näkyy ainakin tässä toisen vuoden, justiin tässä viljelmällä B, toisen vuoden vaihteessa on ollut varmaan pilvistä ja lumisateista, että luonnonvaloa ei ole tullut juuri ollenkaan. Ja sitten se kevään luonnonvalo, mitä lisääntyvä luonnonvalo, sitä ei pystytty hyödyntämään tässä tapauksessa ollenkaan, kun siellä oli sellainen ikävä juttu, että siellä oli tätä pepinon mosaikkivirusta, että kasvusto kärsi siitä aika lailla. Jos verrattuna kuinka edellisenä vuonna on se lisääntyneen luonnonvalon aiheuttama niin nousu tuossa kriksissä näkyy. Hiukan tästä datan esikäsittelystä, eli sieltä saatiin sitä mittausdataa. Se oli tallennettu semmoiselle pilot-data-alustalle, mistä sitten niin kuin suurin osa datasta saatiin noudettua ja osa sitten tuli ihan Excel-tiedostoina kautta muina tiedostoina, niin
sitä sitten niin kuin ensi alkuun tarkasteltiin visuaalisesti, että jos siellä on niin kuin suuria outliereita, niin ne sitten poistettiin ja mahdolliset datakatkokset, niin tehtiin sitten siitä ympäriltä, otettiin dataa ja tehtiin sen mukaan sitten lineaarinen interpolaatio ja tehtiin paikka siihen tai katkoksen kohdalle. Ja datasta otettiin sitten aina sitä yhtä BRICS-mittausta kohden niin 6 viikkoa edeltävä data, että sen katsottiin sitten kattavasta tomaatin kasvua semmoinen riittävä määrä. Ja siitä sitten laskettiin viikkokohtaiset keskiarvot eri parametreille. Ja viljelmäalla niin se lajike, nämä kasvuolosuhteet pysyivät suht samantyyppisinä kokonaan 2 vuotta. Mutta viljelmäpäällä niin oli tehtiin lajikkeen vaihto siinä ensimmäisen vuoden jälkeen ja sitten tosiaan oli toisena vuotena sitä kasvikautia siellä. Niin senkin nimissä oli ihan hyvä tehdä tämmöinen jako sitten. Ja ensimmäisenä ihan katsottiin pelkkiä korrelaatioita niiden muuttujien sen BRICSin välillä. Pelkästään niiden perusteella ei kovin suuria johtopäätöksiä pystytty tekemään. Sitten kun alettiin hakea tätä varsinaista data-analyysimenetelmää, niin kokeiltiin muun muassa myös neuroverkkoja, mutta niihin ehkä tämä datamäärä oli liian pieni ja sieltä sitten näiden merkittävimpien tekijöiden hakeminen olisi ollut hankalampaa. Eli siitä sitten siirryttiin tämmöisten regressiomenetelmien käyttöön ihan, että ensimmäisenä oli tuo askeltava regressio käytössä ja myöhemmin löytyi tämä lasso-menetelmä tai lasso-regressiomenetelmä tämän datan analysointiin, eli sillä saatiin nämä merkittävimmät tekijät ja plus sitten tuo ennustemalli tehtyä. Eli tässä on nyt vielä tuosta askeltavasta jonkun verran, että sitä rakennetaan sitä mallia. Tehdään niin kuin lineaarinen malli, kokeillaan parametri kerrallaan, sovittaa sitä mallia ja sitten se joko otetaan mukaan tai heitetään pois siitä mallista. Ja tuossa oli tosiaan kynnysarvo käytössä, eli yleisesti ihan p-arvo 0,05 käytetään niin kuin merkitsevänä, mutta meillä oli 0,01, eli saatiin niin kuin vain ne merkitsevimmät tekijät mukaan. Ja sitten oli tämä lassoregressio tosiaan. Siinä niin kuin noille mallin parametreille asetetaan niin sanottu säätöparametri, jolla niin kuin minimoidaan tätä virhettä ja sitten myöskin se pyrkii vähentämään mallin kompleksisuutta pienentämällä tätä parametrijoukkoa. Eli sitä voisi vähän niin kuin kuvata, että se lassotaan ne parametrit yhteen kasaan ja sitten ruvetaan kiristämään tai kutistamaan sitä silmukkaa siitä ja sitten putoaa niitä parametreja pois. Ja miten nyt sitten tuloksia saatiin niistä merkittävimmistä tekijöistä näillä eri regressiomenetelmillä, niin viljelmäalla siellä askeltava löysi lähinnä noin vesihöyryn kyllästyspaineen vajauksen ja sitten tuo lehden koon. Tämä lasso painotti lähinnä valon säteilyä, mikä nyt tässä tapauksessa oli pelkästään tuo luonnonvalo. Ja hiilidioksidi oli tärkeässä osassa ja sitten tuo kasvin mahlavirta. Ja tästä vielä mainita sen verran, että tuo säteily ja hiilidioksidi oli niin kuin sen koko 6 viikon aikana tärkeitä, että tuo kasvin mahlavirta tuli sitten ihan lopussa just ennen sitä BRICS-mittausta esiin siellä.
Viljelmä P:llä, niin siellä nyt oli toi valonsäteily myöskin taskeltavan puolella niin lämpötila ja toi kasvualustan johtokyky. Lasso painotti aika laitonta valonsäteilyä ja hiilidioksidia. Varsinkin toisen vuoten tuossa tuli esiin tuo hiilidioksidi lähes pelkästään, mikä saattaa ehkä johtua siitä poikkeuksellisista olosuhteista siellä viljelmällä. Ja tuosta lassoregressiosta saadaan niin kuin tuloksena kertoimet, että miten se painottaa niitä eri parametreja. Ja seuraavaksi voitaisiin katsoa, että miten nuo säteilyn ja hiilidioksidin parametrit siinä 6 viikon aikana keskimäärin käyttäytyi siinä lassoregressiossa, koska ne molemmilla viljelmillä sisältyi noiden tärkeimpien parametrien joukkoon. Ja varsinkin tällä viljelmällä A, niin tämä ilmiö esiintyi paljon selvemmin. Eli tässä niin kuin vasemmasta reunasta ollaan niin kuin 6 viikkoa ennen BRICS-mittausta, ja sitten kun siirrytään x-akselilla oikealle päin, niin siirrytään sinne lähemmäksi sitä BRICS-mittausta. Tässä voidaan havaita, että ensi alkuun siellä tomaatin kasvun alkuvaiheessa tuo hiilidioksidin merkitys korostuu positiivisesti. Ja sitten tuossa loppuvaiheessa tuo luonnonvalon merkitys tulee hyvinkin suureksi. No, tästä viljelmästä A voisi sanoa, että siellä on hyvin standardisoitua tämä viljely. Siellä on vuodesta toiseen tasainen hyvä satotaso ja nämä kaikki käytännöt toistetaan, tehdään samalla lailla. Ja tästä jos katsotaan nyt sitten tätä tilannetta, mikä siinä on, niin ja tämän lisäksi, että miten mä olen nähnyt näitä lämpötila, säteily ja hiilidioksidikäyriä, mitä tästä kasvihuoneen olosuhdesäätöjärjestelmästä tulee, niin siinä on tietysti se homma, että tässä lopussa, missä tämä säteily lisääntyy, niin silloin tahtoo myös tuuletus lisääntyä aika paljon. Ja me ei ehkä saada täyttä tietoa tuosta, mikä tämä hiilidioksidin merkitys olisi sitten tässä loppuvaiheessa myös, koska se silloin kun säteily on oikein suurta, niin myös tuuletus on suurta. Mutta jos sä käännät sen seuraavaan. Joo, eli tässä oli sitten viljelmä B:ltä vastaava kuva. Ja tässähän niin kuin tuolla viikoilla 6-4 tapahtuu tämä sama vastakkainen ilmiö, eli silloin kun säteily on merkitsevä, niin hiilidioksidi tippuu, mutta jännästi se tekee sen niin kuin sitten tuollaisena zigzag-kuviona käytännössä, ja sitten molemmat vaimenee aika paljon tuonne BRICS-mittausta kohden. Joo, ja tässä nyt on, että tältä tilalta pitäisi saada useammalta vuodelta tätä dataa, että se tasoittuu. Sitten tässä on nyt sattuu tulemaan tällaista vähän huonolaatuista dataa. Että toi edellinen esimerkki on niin paljon kuvaavampi, että tuolla tilalla toi homma meni hyvin tasaisesti. Miten B:llä, niin jos katsottiin tätä eka vuosi, miten se oli silloin? No, siinä oli ensimmäisen vuonna, meillä oli siellä jotain vaikeuksia, että se ei mennyt täysin haitata. Se meni kyllä niin kuin ehkä paremmin. Joo, ne kertoimet tuli siltikin aika niin kuin samantyyppisiä molempiin vuosina. Se oli kasvualustassa etensä. Tuossa oli tämä viljelmä A:n, myöskin tämä hiilidioksidin ja säteilyn suhde. Joo, tämä mistä mä jo mainitsin, että se tahtoo olla, että säteily on korkealla, niin hiilidioksidi putoaa ja päinvastoin. Oli vastaava kuva täältä viljelmä B:ltä.
Tämä sitten suoraan pilotista otettu, että tuo äsken oli laskettu niistä keskimääräisistä arvoista. Tämä anturi-ongelma. Niin, tässä oli tämä, tuossa jälkimmäisen vuoden näkyy tuo datakatkos, kun vissiin saa aseman naapuri poissa pelistä tuon pilotin suhteen, mutta saatiin ne datat kuin muuta kautta. No, tässä pohditaan juttua, että miten pystyisi tämän hiilidioksidin ottoa tehostaa. Se tuli tässä nyt selvästi ilmi ja tämä sama ongelma tulee kyllä päivittäin tuolla viikoittain tuolla viljelmilläkin, että tämä hiilidioksidin hyötysuhdetta pitäisi pystyä paremmin käyttämään, sitä ei tuuletettaisi pihalle. Ja tässä on tämä tällainen perinteinen tämä lämpötilan ja valaistuksen suhde. Ja siinä yleensä puhutaan, että se optimi on joskus silloin, kun se optiminuolen kulmakerroin on joku 1 paikkeilla. Ja me pystytään jäähdyttämään tomaattikasvustolla huonetta aika tehokkaasti, jos me pidetään siellä ilmankosteus oikeana. Ja silloin kun lämpötila siellä nousee, niin jos ei sinne lisätä vettä, niin suhteellinen kosteus laskee niin paljon, että ilmaraut sulkeutuu. Ja sitten se hiilidioksidin otto ei ole enää tehokasta ja se lämpenee entistä enemmän se kasvi. Mutta jos me pystytään lisäämään ilmankosteutta sopivasti, niin me voidaan nostaa samanaikaisesti lämpötilaa, eli meidän ei tarvitse tuulettaa sitä hiilidioksidia pihalla tuotantoa. Voitaisiin katsoa näitä ennustemalleja vielä, niin nämä nyt oli sillä lailla laskettu tavallaan nämä ensimmäiset kuvat, että tuosta oli ennustettu koko muulla tuolla datalla, menty tavallaan tämä aika-akselin läpittä. Ja tuosta nyt voi havaita tuosta ennustekuvasta, että se ennustemalli, tai laskuregressiolla tehty ennustemalli, niin saa tuosta sen trendin selvillä, joitakin piikkejäkin se pystyy ennustamaan kohtuu hyvin. Sitten osa noista suurimmista muutoksista sitten jää vähän vajaaksi. Tässä on sitten viljelmä päällä vielä kummallekin vuodelle erikseen tehty näitä ennustemalleja. Eli niin tosiaan sininen on se alkuperäinen ja punainen on ennuste. Mutta ehkä mielenkiintoisempi on tämä virhejakauma sitten, eli tässä otin niin kuin sitten 100 kertaa tuosta kummankin viljelmän datasta, niin 80% opetusdataa ja 20% testauskautta validointidataa satunnaisesti. Ja tein siitä sitten tuon ennustemallin ja katoin niistä, siitä tuli yhteensä yli 1000 yksittäistä ennustetta, niin mikä se virhejakauma on. Ja tuosta nyt näkee, että viljelmä A:lla niin kuin näistä esitulleista seikoistakin voi päätellä, niin se keskivirhe ja myöskin tuo neljällinen keskivirhe on jonkun verran pienempiä. Ja sitten jos katsoo, että kuinka monta prosenttia noista ennusteista osuu millekin välillä, eli +-0,1 päästiin keskimäärin 1/3 ennusteista. Fixin arvo on +-0,2, niin noin 2/3 ennusteista. Ja sitten jos +-0,3, niin lähes 90% tuolla toisella, että toisellakin on 25%. Eli ja tuosta jakaumakuvasta nyt näkee, että toki siinä tulee noita arvoja, mitkä sitten mennään yli
0,5 pieleen siitä BRICS-arvosta, mutta kuitenkin tämä nyt aika hyvin ennusti BRICS-arvoa, tämä lassoregressio tässä tapauksessa. Että tietysti nyt tämä on tavallaan näihin kasvihuoneisiin sitten, että jonkinnäköisen niin kuin pohjan tästä saa sitten, jos haluaa niin kuin kehittää yleisempää mallia sitten niin kuin tämän BRICSin ennustamiseen. Sitten jos ajatellaan, mitä tästä niin kuin viljelijälle jää niin kuin käteen tästä BRICSin seuraamisesta, niin sehän ei ole kenellekään, joka on vähän aikaa tomaattia viljellyt, mikään yllätys, että jos säteily on voimakasta, että BRICS nousee. Se on aina kesällä korkeampi. Mutta tässä nyt sitten nämä viljelmät oli tällaisia hyvin nykyaikaisia ympärivuotisia viljelmiä, missä käytettiin erilaista valaistusta. Toisella viljelmällä oli nämä HPS-valot ja LED-välivalot ja toisella oli sitten täys LED-valaistus vain ylävaloilla. Ja sitten jos me muistellaan sitä kuvaa, mikä Alexey näytti, mikä oli Titta-kotilaisen kuva, kuinka nämä eri valaistus kasvihuoneessa oli eri vuoden aikoina ja mikä siellä lisääntyi. Ja niiden spektrien se kuvio ja sitten tavallaan tämä BRICS-käyrät, niin nehän seurasi aika lailla toisiansa. Ja sieltä niin kuin näkyy, että siellä luonnonvalossa on jotain sellaista, mitä ei pitäisi olla keinovalossakin, että tomaatit maistuu syvällä. Ja siellä nyt oli ainakin se kaukopuna, mikä sieltä puuttui, ja kenties sieltä sinistä valoa saisi olla pikkusen enemmän kanssa. Mä uskon, että tämä oli niin kuin viljelijöille ehkä merkittävin tieto. Tietysti toi on se, että näillä asioilla pystyy tällaisella tarkkuudella ennustamaan, niin tällä samalla systeemillä ehkä pystyy ohjaamaan sitä viljelyä muutenkin parempaan suuntaan. Joo, kiitos. Kiitoksia Jari ja Esa. Eli vaikka me työskentelimme vain 2 tomaattiviljelmän kanssa, niin yllättävää kyllä sieltä löytyi noita merkitseviä tekijöitä. Tokihan niitä silloin, kun meillä oli 0,05 siinä merkitsevyyden rajana, niin löytyyhän sieltä yhtä ja toista lisääkin, mutta sanotaan näin, että kun se tekijöiden määrä kasvaa, niin se hallinta käy sitten tosi vaikeaksi, että miten sä vaikutat 6 tekijään. On helpompi vaikuttaa esimerkiksi 3 tekijään yhtä aikaa. Että tämä oli meillä niin kuin se perustelu sille, että me ikään kuin tiukennettiin sitä rajaa, jonka avulla sit valita mukaan niitä merkitseviä tekijöitä. Mutta nyt olisi yleisön vuoron aika kommentoida, mitä ajatuksia tämä mahdollisesti herätti. Kaukanahan me vielä ollaan siitä, että meillä olisi ennustemalli, joka esimerkiksi 4 viikkoa tomaattiraakileiden tai tomaattihedelmöitymistä pystyisi ennustamaan, että mikä se BRICS-arvo tulee olemaan, mutta jonkinlaista pohjaa tässä on joka tapauksessa jo luotu. Ja että on muitakin keinoja vaikuttaa esimerkiksi hiilidioksidiin kuin pelkästään niin sanotun suljetun kasvihuoneen rakentaminen. Mehän käytettiin tässä hankkeessa tämmöisenä strategisena viljelykonseptina niin sanottua plant empowerment-ideaa, jossa nimenomaan pyritään siihen, että siellä olisi aina tasapainoisen kasvihuoneen energian ja kasvien vesitalouden ja toisaalta yhteyttämistuotteiden välillä. Mutta nyt kommentteja tai palautetta ja kysymyksiä, jos niitä vielä nousee. Olkaapa hyvät. Joku
Tuni, uskaltaako sä sanoa, että meillä pitäisi olla valkoisia ledejä siellä mukaan? Pitäisi saada se koko spektri. Niin, se voi olla yksi. Ja sitten se kaukopunaisen rooli on minusta hyvin mielenkiintoinen. Ja todellakin sitä, että tuossa kun Alexeykin puhui siitä kaukopunaisen merkityksestä, niin kysymys kuuluu juuri, että mitä tapahtuisi, jos olisi kaukopuna niinä synkimpinä talvikuukausina. Se tehostaa yhteyttämistä, niin kuin näitte siitä Alekseyn animaatioista, että ne on vuoropuhelussa keskenään se fotosynteesisysteemi 1 ja 2, ja siinä liikutellaan puolelta toiselle sitten niitä antenneja ja klorofyyli yrittää ikään kuin sopeutua niihin olosuhteisiin. Se on hyvin kiinnostava kysymys, mitä se kaukopunan tuominen talvella tekisi. Okei, nyt mä näen, että jollakulla on käsi pystyssä. Hetki vaan. Juha, ole hyvä. Joo, Juha Näkkilä Lukesta. Olisin kysynyt, että oliko nämä filmät semmoisia, että nämä latvoi kasvustonsa? Eli onko nämä tomaatin toimet latvottu jossain vaiheessa? Eli tässä voi olla tällainen ilmiö, että kun kasvit latvotaan, niin silloin voi näiden eri parametrien merkitys voi tavallaan muuttua sen jälkeen. Joo, latvottiinhan ne siinä vaiheessa, kun se lähestyy loppuaan, se noin kuukautta ennen pois heittämistä. Tarkoitan tässä sitä, että silloin kun kasvi on suurikokoinen, eli silloin on terve latva käytössä, niin se voi tavallaan ehkä hyödyntää hiilidioksidia paremmin kuin silloin, kun sillä on vähemmän lehtiä. Eli voi olla, että tavallaan, jos näitä on analysoitu näitä eri viljelyaikoja huomioimatta tätä, että se latva on erilainen, niin siinä voi tulla tämmöistä virhettä tai semmoista satunnaisvaistelua, mikä tavallaan peittää jotain. Joo, okei, se on totta. Näin saattaa todellakin käydä. Että se muuttuu se fysiologia siinä. Mehän testattiin sitä hiilidioksidijuttua sillä, että me jätettiin tämä kevätkin pois ja koitettiin vaan sitä sydäntalviin. Ja ei se sitten poikennut paljonkaan. Joo, niitä tuloksia ei ole tässä näytetty, mutta se on kiinnostavaa myöskin sen takia juuri, että kun me tähdätään nyt kuitenkin, yritetään saada julkaisu tästä aikaiseksi, niin sitä varten on kiinnostavaa nimenomaan se, että jätetään pois se data, joka kertyy maaliskuusta alkaen, koska siinä se luonnonvalon vaikutus on niin voimakas. Ja sitten katsotaan, että mitkä tekijät tulee merkitseviksi silloin talvisaikana, kun luonnonvalo on joka tapauksessa vähän. Et löytyykö sieltä silloin mitään. Sillä tavalla saadaan poistettua myös se latvonnan vaikutus, joka on siellä noin sen kuukauden aikana. Siinä tuli sitten 4-5 mittauskertaa, jolloin sen latvomisen jälkeen. Ainakin täällä meillä keskustelu ei nyt jatku tässä kohdassa. Joo, mutta muita kysymyksiä ei taida tulla, niin sitten meidän täytyy siirtyä viimeiseen esitykseen, eli Karl-Johan Bergstrand, joka puhuu orgaanisista lannoitteista ja siitä, sopiiko ne ehkä muuhunkin luomuun. Karl-Johan, är du färdig? Det är din tur nu. Ja. Joo, okej. Varsågod. Tack så mycket. Ja näkyykö tämä esitys jo? Näkyy. Aika pienenä vaan, nyt mä en tiedä, onko se esitysmoodissa vielä. Tämä muuttaa vielä. Katso tuon vihreän kuvan alareunassa, onko se siellä se esitys?
Mä luulen, että se on esitysmuodossa. Kyllä se varmaan on esitysmuodossa. Nyt meillä näkyy yksi slaidi. Näkyykö teillekin yksi slaidi? Vai jääkö pois? Yksi näkyy. Joo, okei. Okay. So the camera is active? No, so it's not. It doesn't matter where I stand. No, just the microphone is over here. Okay, yeah. So I understand. Okay, can you hear me good online? Yes, we can. Yes, very good. So, nice to be here. My name is Karl-Johan Bergstrand and I work at the Swedish University of Agricultural Sciences. I have a background within the practical production. My family had a tomato nursery for 30 years, but I went into science more and work as a lecturer today and also with the research projects, and that's why I'm here, because I'm starting up a new project together with Marika here. And then I also had the opportunity to come and talk to you here today, so that's very nice. So what I will be talking about today is a little bit about organic fertilizers in greenhouses, and why that might not only be interesting for the organic production, actually, we can also be useful in other production systems. So just some short background, I'm sure you know about this already, but this is what the curve looked like for the relations between the supply and the demand of, or the supply of fertilizers and the yield. If we have a too low supply of fertilizers, we will have impaired yield, decreased yield, and then we have a linear relationship here between the amount of fertilizers added and the yield. So if we can increase the yield by adding more fertilizers, that means that there was a deficiency in nutrients before. And then we reach an optimum here where there's no more increase in adding more fertilizers, but there's also no decrease. So that is what we call luxury consumption here. We can add more fertilizers, the plant will take up more fertilizers, but we will not have more yield. But it will cause, of course, waste and pollution. We supply more than needed, which is a cost, and also it's an increased risk for leakage out into the environment. And then if we add far too much, of course, we have the toxicity, and then we will have the decreased yield. And also the supply of fertilizers, it needs to be adapted to the growth cycle, and at some point we have the seedling growth here. The plants take up very little, but at some certain stage we have a exponential growth of the plants, and then of course the supply of fertilizers also need to be exponentially increasing, because the plants' need for nutrients will increase exponentially. And then we have sort of a stationary phase here, at least for annual plants that initiate flowers and then stop growing. Then we will have the use of the need for fertilizers will reduce as the plant is reaching a maturity step. Of course, for tomatoes, etc., where we produce fruits over a long time, this sort of stationary phase will be quite long, where the demand for nutrients is quite constant. And we also know that these 13 different how do you call it, the essential nutrients, we have 13 essential plant nutrients, and the ratio between them is also quite constant. The nitrogen is needed the most, and then we have the other so-called macronutrients and the micronutrients, which is used only in percentage levels as compared to nitrogen. So these figures are percentages in relation to nitrogen. It varies a little bit during the crop stage and between different plants, but roughly it's the same for most green terrestrial plants. So in hydroponic system, we can easily supply all plant nutrients at the correct ratios and at the correct amounts at each time of the crop cycle. So that's why we use hydroponics. That is why hydroponic is a very high productivity system, because we can supply plant nutrients easily at all stages. And normally we only have a small amount of growing media, even for large plants like this, so that we can easily and quickly adopt the supply
plants of nutrients from one day to another with changing weather, for example. So why would we change this? It's obviously a winning concept to use these chemical fertilizers and to supply it, because we can supply it very accurately. So why would we like to do it otherwise? Well, why would we like to use organic fertilizers when we have these good results with the mineral fertilizers or the synthetic fertilizers? Well, for starters, we have the increasing prices in mineral fertilizers now with the current situation with increasing energy prices and so on. We have also a strong increase in prices for mineral fertilizers. I think maybe it stabilized a little bit in the very recent time, but we had a very strong increase so far this year. So mineral fertilizers have been going from being just a minor cost, more or less, for growers to becoming a more significant part of the costs for the growers, actually. And also we might have an increased demand for organic produce, also from greenhouses. We had it in Sweden for many years. Now with the increasing prices, consumers' interest in organic produces is maybe reduced a little bit. And I think in Finland it has not been that big demand for organic produce. But it might well be that it will come back in the future, and the increase consumers' demand for organic produce will increase. And then, of course, we will have to use the organic fertilizers. But there is also the possibility to create more local circular loops. And in the future, many people agree that we will have to have sort of more local loops, more local production, and more also local waste management. So there's a possibility to create sort of local loops here. These organic fertilizers, they might come from many different sources. We have, of course, manure, especially poultry manure. It's used in horticulture because it's quite concentrated, and in dried format it's quite easy to transport and distribute. There's also slaughter byproducts like blood meal, bone meal, etc. They are also quite concentrated and easy to transport. They are in a dry state. Then we have vinasses, which are normally liquid slurries, wastes from breweries, yeast production and sugar production. There has been a lot of issues with those in recent years because they have contained toxic compounds that have damaged plants, probably pyralids from herbicides that have been applied, for example, to the sugar beet fields. Then there are different vegetable sources like lupin seeds, dried algae, etc. Plant parts with high concentrations of nutrients. And then we also have the digestates from anaerobic digestion. So we feed an anaerobic digester with different types of wastes, and we get a slurry which is quite concentrated in plant nutrients. And as I mentioned, they may come in different forms: pellets or powder, dry, or even liquid or semi-liquid slurries, or totally liquid. But for using these organic fertilizers in greenhouse context, we obviously have some challenges, that they are limited in availability. They are not, there is a lack of, you cannot have unlimited volumes. Sometimes it's limited to different parts of the year, or from one year to another, the availability might change. It's often also connected with some cost, and like these slaughter byproducts, for example, they are quite expensive because there is a drying process, etc., which is requiring energy. So it's quite, even though it's a byproduct, it's quite expensive to produce these fertilizers, and also it's quite bulky, so transportation will also be expensive if you need to transport them longer distances. They might cause clogging of drippers and pipes if you use them in hydroponic for fertigation, if you water with a nutrient solution. And they also support microbial growth, which further stresses this problem with clogging. Often they have an imbalanced content of nutrients as compared to what the plants need, so you might need to combine
several different types of fertilizers, and they are dependent on microbial mineralization in order to have for the nutrients to be available to the plants, because they are often in organic form, so they are bound to organic complexes, which then needs microbial degradation in order to be able to be taken up by the plants. And those processes are dependent on temperature, pH, humidity, etc., oxygen availability, so it might be different over time and not so easy to predict. But this anaerobic solution, digestion, it might be sort of a solution to many of these problems. If we have the anaerobic digester, we will produce both heat, CO2, and fertilizers. We will produce the methane, which we in turn can use to produce heat and CO2 for the greenhouses. We might also be able to produce electricity with the methane, of course, if we have a gas engine. And this waste, the slurries from the biogas reactor, can be used as fertilizer. And that's actually a sort of an unofficial term coined for this called digiponics. It's not my idea, it's some group in Norway who've been working on this who coined the term digiponics, that you use digestates to grow. So you have sort of build your growing around, that you have an anaerobic digester. And I think that might be something of a Kinder egg, actually, that you can solve several problems. You will get both the heat, the CO2, the electricity, and the fertilizers. All of these things, we know they have been increasing very much in price in recent years. So if we can produce them ourselves using local wastes, that might be a very good thing for the profitability of greenhouse horticulture, actually. So we will have a loop system here where we use the food waste, for example, or other organic wastes, might be waste from crops, might be waste from slaughterhouses. You can harvest grass from the sides of the roads, for example, is also something that researchers are looking into. Basically, all organic wastes can be used for this. Waste from bread, bakeries, everywhere. You use the anaerobic digester. You take the anaerobic digestion and put it through because it needs to be processed. It needs to be nitrificated. I will tell a little bit more about that later. And then you can use it for hydroponic cultivation. So this slurry that comes out from this digester, it might be separated into two fractions. One liquid fraction, which can be used for diluted and used for fertigation, and the more solid phase, which is a fiber fraction, which can be used as a constituent in substrate. So it can be used as a peat to partly replace peat in the growing media. So it serves two purposes, this fiber fraction. It both is high in nutrient content, and it's also a bulk material for the growing media, which is quite stable and has quite good properties, not as good as peat when it comes to oxygen content or air content and so on, but almost the same. So if you mix it with peat, you will have a growing media that is fully acceptable. So some words about utilization of the liquid phase. It's quite rich in ammonia and also nitrate, so it needs to be nitrified, which is a microbial process, aerobic microbial process. So it takes place like this. We have these plastic biocarriers with these nitrifying bacteria growing on the surfaces, and we have strong aeration because these bacteria consume a lot of oxygen, so we need to aerate this process all the time. And after a few days here, or even a few hours, this ammonium is transferred into nitrate, which we would rather have in our hydroponic systems than ammonia. We can accept some ammonium, but not too much. We would rather have nitrate. Yes, please. Is this nitrate? Yes, once it's converted into nitrate, I think it's
can be considered to be quite stable. Yeah, it's not sort of a reversible process in that way, so it will not go back to being ammonium again. No. Yeah, and this is just from an experiment we did where we had a mineral nutrient solution and a organic nutrient solution, and we can see that they are quite similar. There are some differences. For example, we have the nitrate here, which is a problem. We have it to some extent in the organic solution. We have too little phosphorus, so we might need to add phosphorus from another source. And we have here the challenge of sodium and chloride, and that is because this solution was from a reactor that was fed with domestic wastes, food waste from households and restaurants. So that contains quite a lot of sodium and chloride because we use a lot of salt in our food. So if we use other sources like agricultural wastes, for example, we will not have the problem with sodium and chloride in the same way. So we produced this pak choi, this Asiatic cabbage in hydroponic systems, and we could see that still, even though they were more or less the same, these compounds or the nutrient solutions, we have a little bit, we have higher production, higher biomass production with using the mineral solutions. So there is obviously some challenges still. I think it might have something to do with bacteria growing on the roots, etc. Because this was a truly hydroponic system, a liquid hydroponic system. We didn't have any growing media at all. The plants were just growing in water, really, or a nutrient solution. So it is possible to grow plants with this just organic liquid solution, but there is some challenges. Still, we have not reached the full production potential that we have when we use the mineral solutions. So there's still some developments to be done. And we also used the solid phase, and then the system was a little bit different. We produced tomatoes in a system like this, which is in Sweden still can be certified as organic, growing plants in containers like this, 30 liters of substrate. And we replaced about 30% of the peat with this fiber fraction, and also actually most of the nutrients that were needed for the crop was already included in this organic fiber fraction. We just had to add some what is called magnesia, so some potassium and some magnesium from mineral sources, so to say, in order to have the proper balance. So we had 3 different treatments. One where we had the fertilizers from blood meal and some a product that is called Baralip Enslow, which is based actually on the lupin seeds, which I mentioned before. It's now no longer available in the market, unfortunately, because they had some problems with this production. It was from Bara Mineraler. And then we had one treatment which was perhaps a little bit more conventional, or what you could say, which is what the organic growers normally use: chicken manure, pelleted dried chicken manure, and this kali magnesia as well. And then we had one with the biogas digestate and the kali magnesia. So this is what the total nitrogen looked like. So we took out lysimeter samples from so we sampled the soil every 2 weeks. This experiment was done during the autumn and winter, so we started in October and ended in end of February here. So we could see that for this biogas digestate, which is this one, it's not so easy to see the different colors here, but this is the biogas digestate. So we can see that it was the top line here, to explain for those on the online. So we had the most, the highest availability to nitrogen. It was actually very high here in the beginning, 700 parts per million or milligrams per liter. So that was perhaps even a bit too high. And then there was still new nitrogen available at the end. So we didn't supply any nitrogen during the growth cycle here, but this biogas digestate, it delivered nitrogen through the whole crop cycle. But for the other 2 treatments, the biogas, the poultry manure and the blood meal treatments, we ran out of nitrogen after a couple of months, probably. At least there was no detectable nitrogen available in
the liquid samples from the growing media. So this is just this is the total harvest for the different trusses. So we harvested 10 trusses from each plant, and so the total weight of each truss, the cumulative harvest from the plants, and it was a small fruit, a cocktail type tomato, so the harvest per plant was not that high, but we harvested 10 trusses, and we can see that the biogas digestate treatment had the highest production, a little bit over 2.5 kilograms per plant. So we can see here that for the poultry manure and the blood meal, they were running out of nutrients here. So the last few trusses here, they were not as productive. Whereas the biogas digestates, also the last trusses here was still quite large. So just some conclusions from the study. Organic fertilizers, it has its challenges to use in greenhouses, but I think it's possible to use it also in greenhouses with some further developments. Both the solid and the liquid digestate. But we need more research in order to be able to utilize this fully. And I'd like to thank my colleagues here, Malin Hultberg, Håkan Asp, Clara Löfqvist, for have been my collaborators in this project. It's several projects that we have been working on for the last 4 or 5 years. So, thank you very much. Some questions? Yes. You talk about CO2 from digester. Was it SCADS direct from the composting process or burning biogas? From burning biogas, okay. Yes. Preliminary, but if you might also be able to harvest if you upgrade the gas, for example. If you upgrade the gas for running vehicles on it, then I think you can also. It's also technically possible to harvest the CO2 from the gas directly. Is it enough clean if there is some I don't know. sulfur, hydrogen? It might be. It might be. Probably, yeah. We didn't look into that. That's also an area of future research, I think. It's also interesting because I don't know the organic greenhouse cultivation so much, but usually the problem is the nitrogen is going down, and then we see also with the student project we have had, and this seems very interesting in that sense, that because that's the biggest problem we see. Yes. Do you think there was a difference how much those different substrates were themselves producing CO2? Did not measure? I didn't measure, but now that you mentioned, probably the biogas digestate, it might be that it was producing a little bit more CO2. Of course, it was also composted afterwards, so I think that was not happening very much with that substrate because it was already degraded at a quite high level. But of course, there were the fibers, so there's still some, of course, organic matters that can be degraded. So of course, it produces some CO2. It does. Yes. I also have some. I put it over here. Some fact sheets. They are in Swedish, but still interest. Few different. I put them here. You can take if you like. 3 different fact sheets that cover more or less result of these errors. Yes. Is it still possible to use plastic containers without so yes, for existing farms, but you cannot start new. You cannot expand your area or start new companies with this type of. But for the ones that are existing, already using this practice, they can still use it for another 8 years, I think, until 2030. But there are actually not very many left. There were a few. There were 2 growing cucumbers, for example, in this type. Two quite growers growing cucumbers with this type of
system, but they now switched back to conventional farming actually because they had very big problems with their crops a couple of years ago. So it was partly because of this contamination of pesticides or fertilizers or whatever. So they gave up actually and went back to conventional production. So it has some challenges. It really does. And cucumber is usually more complex than tomato. Yes. Yeah. So there was one grower. He had 10,000 square meters of organic cucumber, but he more or less lost the crop 2 years ago, and it was some problem with the fertilizers, and he sued the ones supplying the fertilizers, but they claimed, oh, it's not our problem. So they had good lawyers, so they managed to get out of it without having to pay anything to him. How about those who are online? Do you have questions? If there are no further questions, thank you, Karl-Johan, for coming to talk at our seminar. Thank you very much. Thanks a lot. Ja meidän Digitomkku-hankkeemme loppuseminaari alkaa olla päätöksessä. Kiitoksia tosi paljon kaikille puhujille ja kiitoksia Arto Vuolet, että järjestit tämän tilaisuuden HAMKin tiloissa ja huolehdit myöskin tekniikasta, ja kiitokset myöskin sinne taustalle tämän tekniikan järjestäjälle. Meillä on Digitomkussa jatkuu vielä tiedottaminen. Ohjausryhmän kokouksessa kyseltiin juuri sitä, että kuinka tästä saataisiin nyt jo tässä vaiheessa enemmän hyötyä alkutuottajille. Me mietimme sitä, ja yksi keino on tietysti pyrkiä siihen, että jos joku alkaa uusia antureita käyttämään, niin niiden datojen tulkinta tehtäisiin helpommaksi. Siitä viedään viestiä jo niille meidän yhteistyökumppaneille, ja toisaalta meillä nyt on Suomessa sitten kuitenkin jo muutama henkilö, jotka olemme perehtyneet näihin uudenlaisiin antureihin ja voimme auttaa siinä tulkinnassa tai ainakin viedä viestiä sitten toimittajien suuntaan. Kiitos paljon osallistujille, että olitte mukana meidän seminaarissa, ja kuulumiseen jatkossa.